హలో స్టూడెంట్స్, ఎలా ఉన్నారు? సో ఇంతకుముందు ప్రామిస్ చేసినట్టు ఇప్పుడు మనం వేరియస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చూడబోతున్నాం. దాంట్లో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ టు పర్చేస్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ విత్ క్యాష్. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఈజీ నుంచి హార్డ్కి అప్రోచ్ అయ్యే విధంగా సార్ట్అవుట్ చేశాను. ఓకే, సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేటెడ్ టు పర్చేజ్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ విత్ క్యాష్ ఎందుకు అంటే బేసికల్లీ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు టూ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డెబిట్ పార్ట్, క్రెడిట్ పార్ట్, రెండు రియల్ అకౌంట్ సంబంధించినవి. సో అలాగ ఒకటే అకౌంటింగ్ రూల్ని అప్లై చేసి ఈ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తాం. బట్ ఆల్వేస్ ప్రతి ఎంట్రీలో ఒకటే అకౌంటింగ్ రూల్ అప్లై చేయాలని ఉండదు. ఒక్కోసారి పర్సనల్ రియల్ కాంబినేషను, పర్సనల్ నామినల్ కాంబినేషన్, నామినల్ రియల్ కాంబినేషన్, ఇట్లా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఒకటేసారి కొంచెం డిఫికల్ట్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేసేదానికంటే గ్రాడ్యువల్గా మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో స్టెప్ బై స్టెప్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ జనరల్ ఎంట్రీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ట్రై చేస్తాను. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు get introduced to transactions related to purchase and sales with cash. ఓకే, సో ఈ ట్యాబ్లో మొత్తము పర్చేజ్ అండ్ సేల్స్ ఫర్ క్యాష్ సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రొవైడ్ చేశాను. దానికి ఎంట్రీస్ ఎలా పాస్ చేయాలో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో గెటింగ్ ఇంట్రడ్యూస్ టు పోస్టింగ్ ఎంట్రీస్, దట్ ఈస్ ఫర్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ గివెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ జనరల్ ఎంట్రీస్. ఓకే, సో మీకు ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు 3 అకౌంటింగ్ రూల్స్ ఉన్నాయి కదా, గోల్డెన్ రూల్స్. ఆ గోల్డెన్ రూల్స్ మనకి బాగా వచ్చి ఉండాల్సింది. నేర్చుకున్నప్పుడు చూసాం కదా, పర్సనల్, రియల్, నామినల్ అకౌంట్ అండ్ 3 అకౌంటింగ్ రూల్స్ ఉంటాయి. సో రియల్ అకౌంట్ బిలాంగ్స్ టు థింగ్స్, దెన్ రూల్ ఈజ్ డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. అదే పర్సనల్ అకౌంట్ సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ అయితే పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్ అప్లై చేయాలి by seeing whether he is receiver or giver, that is debit the receiver and credit the giver. Similarly expenses and losses కానీ ఇన్కమ్ అండ్ గెయిన్స్ కానీ వచ్చినట్లయితే నామినల్ అకౌంట్ రూల్ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది, దట్ ఈస్ డెబిట్ ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ లాసెస్, క్రెడిట్ ఆల్ ఇన్కమ్స్ అండ్ గెయిన్స్. ఓకే, సో ఈ రూల్స్ని అప్లై చేస్తూ ఇప్పుడు జనరల్ ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేస్తాను, ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ January 1st గూడ్స్ పర్చేస్ ఫర్ క్యాష్ ₹10,000 ఉంది, రైట్. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్కి ఎంట్రీ ఏం పోస్ట్ చేయాలి, ఎలా పోస్ట్ చేయాలో చూద్దాం, రైట్. సో ఇప్పుడు ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసింది January 1st గూడ్స్ పర్చేస్ ఫర్ క్యాష్ ₹10,000. ఓకే, సో ఇక్కడ గూడ్స్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం. ఈ ట్రాన్సాక్షన్కి ఎంట్రీ పోస్ట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని డ్యూయల్ ఎంట్రీ, డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ని అప్లై చేస్తున్నాం కనుక ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ నుంచి 2 ఫోల్డ్ ఎఫెక్ట్స్ డీరైవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, ఇన్కమింగ్, అవుట్ గోయింగ్. ఓకే, సో ఈ 2 ఫోల్డ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, ఆర్ ఏ 2 అకౌంట్స్కి ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఎఫెక్ట్ అయింది అనేది ఫస్ట్ నోటీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దెన్ అకార్డింగ్లీ రూల్స్ అప్లై చేసి జనరల్ ఎంట్రీ పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే గూడ్స్ పర్చేస్డ్ అండ్ పెయిడ్ క్యాష్. సో గూడ్స్, క్యాష్, 2 థింగ్స్ ఎఫెక్ట్ అయినాయి, గూడ్స్ ఇంకొకటి క్యాష్, రైట్. సో గూడ్స్ అనేది ఈ 2 థింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత అది ఏ అకౌంటింగ్ రూల్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఆర్ ఏ అకౌంటింగ్ రూల్ కేటగిరీలోకి పడుతుంది, దట్ ఈస్ గూడ్స్. గూడ్స్ అనేది థింగ్. సిమిలర్లీ క్యాష్ కూడా థింగ్, వస్తువుల కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ ఈజ్ అన్నప్పుడు ఇది గూడ్స్ ఈజ్ ఎ థింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాష్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ థింగ్. సో థింగ్స్ అయితే ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం, థింగ్స్ అయినట్లయితే రియల్ అకౌంట్ రూల్ అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ రిలేట్స్ టు రియల్ అకౌంట్. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, రియల్ అకౌంట్ అనగానే అది కమింగ్ ఇన్, గోయింగ్ అవుట్ అని నోటీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ గూడ్స్ పర్చేస్డ్, గూడ్స్ కొన్నాము, క్యాష్ ఇచ్చాము. గూడ్స్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ అండ్ క్యాష్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే గూడ్స్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్, ఓకే, అండ్ క్యాష్ is going out.
సో కమింగ్ ఇన్ అయితే ఏం చేయాలి, గోయింగ్ అవుట్ అయితే ఏం చేయాలి అనేది మనం రూల్ తెలుసుకున్నాం మనం. ఓకే, సో యాజ్ పర్ ద రూల్ డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. సో ఏం డెబిట్ చేయాలి, వాట్ టు డూ అంటే ఏం చేయాలి, దట్ ఈస్ డెబిట్ వాట్, గూడ్స్ అకౌంట్. ఓకే, ఎందుకు గూడ్స్ ఈజ్ ఎ థింగ్, ఇట్ బిలాంగ్స్ టు రియల్ అకౌంట్ అండ్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్, సో డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్. అందుకోసమే ఏం వస్తుందో డెబిట్ చేయాలి కనుక గూడ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి. అట్లానే క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్, ఏదైతే బయటకు వెళ్ళిపోతుందో దాన్ని క్రెడిట్ చేయాలి కనుక క్యాష్ని ఇస్తున్నాం మనం గూడ్స్ పర్చేజెస్, సో క్యాష్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్, దేర్ ఫోర్ క్రెడిట్ ఇట్. ఓకే, సో ఇట్లా ట్రాన్సాక్షన్ స్ప్లిట్ చేసిన తర్వాత అది ఏ అకౌంటింగ్ రూల్ సంబంధించిందో నోటీస్ చేసి అకార్డింగ్లీ ఆ రూల్ అప్లై చేసి ఏం డెబిట్ చేయాలి ఏం క్రెడిట్ చేయాలి అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఈ ఫైండ్ అవుట్ చేసినటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం ఇక్కడ ఎంట్రీలో రిప్రజెంట్ చేయాల్సింది. ఇదంతా వర్కింగ్స్ మన ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం చేస్తుంది ఇది. ఓకే, బట్ యూజువల్గా ఇదంతా చేయనవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. బట్ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కనుక ఈ వర్కింగ్స్ ద్వారా మనం అర్థం చేసుకున్నాను ట్రై చేద్దాం డీప్గా. ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న కొద్దికి మెల్లిమెల్లిగా ఈ వర్కింగ్స్ తగ్గించేసి డైరెక్ట్ జనరల్ ఎంట్రీస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, బట్ ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో ఉన్నాం కనుక ఈ వర్కింగ్ హెల్ప్ తీసుకొని ప్రాపర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తున్నాం. సో గూడ్స్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్, గూడ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి, క్యాష్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్, క్యాష్ని క్రెడిట్ చేయాలి. డేట్ ఎప్పుడు, January 1st. ఓకే, రైట్. ఏంటి ట్రాన్సాక్షన్, గూడ్స్ పర్చేజ్. అమౌంట్ ఎంత, 10,000. ఓకే, సో జనరల్ ఎంట్రీస్ రాసేటప్పుడు ఒక ఫార్మాట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఏంటి, డేట్, పర్టికులర్స్, డెబిట్ అమౌంట్, క్రెడిట్ అమౌంట్, ఈ కాలమ్స్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. జనరల్ ఎంట్రీస్ రాసేటప్పుడు హెడ్డింగ్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. జనరల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్, ఏదైతే ఎవరి బుక్స్లో అయితే ఎంట్రీస్ రాస్తూ ఉంటారో వాళ్ళ అకౌంట్ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి, రైట్. సో జనరల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ హెడ్డింగ్, ఇది ఫార్మాట్ ఆఫ్ జనరల్ ఎంట్రీస్, దట్ ఈస్ డేట్, పర్టికులర్స్, డెబిట్ అమౌంట్, క్రెడిట్ అమౌంట్. సో డేట్లో ట్రాన్సాక్షన్ సంబంధించిన డేట్ రాయాలి, ఎప్పుడు, January 1st. ఓకే, పర్టికులర్స్ కాలంలో ఏం డెబిట్ చేయాలి ఏం క్రెడిట్ చేయాలి అనేది మెన్షన్ చేయాలి. సో డెబిట్ ఏం చేయాలి, మనం తెలుసుకున్న ప్రకారం డెబిట్ గూడ్స్, క్రెడిట్ క్యాష్. సో గూడ్స్ అకౌంట్ డెబిట్. ఓకే, అమౌంట్ ఎంత, 10,000, ఇది డెబిట్ కాలంలో రాస్తాము. అట్లనే ఏదైతే క్రెడిట్ చేయాలో టు క్యాష్ అకౌంట్, టు క్యాష్ అకౌంట్. అమౌంట్ క్రెడిట్ కాలంలో 10,000. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏదైతే అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తామో దాని ముందర డిఆర్ అని రాస్తాం. డిఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ డెబిట్. ఓకే, అట్లనే క్రెడిట్కి సిఆర్ అని రాయకుండా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ ముందర 2 అని రాస్తాం. ఓకే, సో గూడ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. ఓకే, డెబిట్ కాలంలో డెబిట్ అమౌంట్, క్రెడిట్ కాలంలో క్రెడిట్ అమౌంట్. ఇది రాసిన తర్వాత ఈ ఎంట్రీని ఎందుకు రాస్తున్నాం అనేది సమ్మరీ ఫార్మాట్లో రాస్తాం మనం. ఓకే, అంటే ఈ అబో ఎంట్రీ ఎందుకోసం పోస్ట్ చేస్తున్నాం అనేది రాస్తున్నాం, దాన్ని నరేషన్ అంటారు. ఓకే, సో నరేషన్ ఏంటి, నరేషన్ ఎప్పుడు బీయింగ్తో బిగిన్ చేయాలి, BEING, బీయింగ్. ఎందుకు రాసిన ఎంట్రీ, గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం కనుక. సో బీయింగ్ గూడ్స్ పర్చేస్డ్ ఫర్ క్యాష్. ఓకే, ఇది ఎంట్రీ. సో దీన్ని జనరల్ ఎంట్రీ అంటారు, ఇది ఫస్ట్ ఎంట్రీ. ఓకే, సో అర్థమైంది కదా. బేసికల్లీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ఓకే, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ అకౌంట్కి సంబంధించింది, రూల్ ఏంటి, అకార్డింగ్లీ ఏం డెబిట్ చేయాలి ఏం క్రెడిట్ చేయాలి ఫైండ్ అవుట్ చేసాము, దాన్ని ఇక్కడ ఎంట్రీ ఫార్మాట్లో రాసాము. ఓకే,
సో గూడ్స్ పర్చేస్ ఫర్ క్యాష్ 10,000 అయినప్పుడు జనవరి 1st గూడ్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ 10,000 బీయింగ్ గూడ్స్ పర్చేస్ ఫర్ క్యాష్. ఇది ఎంట్రీ. సెకండ్ ఎంట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు ఓకే, సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్. కోర్స్ ఈ ఎంట్రీ ఇంకా మార్చాల్సి ఉంటుంది. ఏంటి అనేది ఈ పాయింట్ కూడా రాసిన తర్వాత చెప్తాను, అప్పుడు మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఇక్కడ జనవరి 2 ఎంట్రీ సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్ ₹3,000. ఓకే, ఇది ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, జనవరి 2 సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్ ₹3,000. సో ఇక్కడ ఏ అకౌంట్స్ ఎఫెక్ట్ అని, ఒకటి గూడ్స్, ఇంకొకటి క్యాష్. సో గూడ్స్ క్యాష్. ఓకే, సో గూడ్స్ క్యాష్ ఇంతమంది తెలుసుకున్నాం కదా. గూడ్స్ క్యాష్ రెండు థింగ్సే. సో వాట్ ఇట్ ఈజ్ అంటే థింగ్. నెక్స్ట్ క్యాష్ ఆల్సో ఇస్ ఎ థింగ్. సో రెండు రియల్ అకౌంట్ సంబంధించినవి. రియల్ అకౌంట్కి సంబంధించినప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది నోటీస్ చేయాలి. సో యాజ్ పర్ రియల్ అకౌంట్ అయినప్పుడు రెండు ఏం జరుగుతుందనేది నోటీస్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏంటి, గూడ్స్ అమ్మేసాం, సోల్డ్ గూడ్స్. సో గూడ్స్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్. ఎలాగా, బై రిసీవింగ్ క్యాష్. సో క్యాష్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్. సో గూడ్స్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్. ఓకే, అండ్ క్యాష్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్. ఓకే, సో గోయింగ్ అవుట్ కమింగ్ ఇన్ రియల్ అకౌంట్ రూల్ ప్రకారము డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, ఓకే. సో రియల్ అకౌంట్ రూల్ ఏంటి, డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్. దేర్ఫోర్ ఇక్కడ గూడ్స్ అమ్మేసాం కనుక గోయింగ్ అవుట్ క్రెడిట్ చేయాలి. ఓకే, అట్లనే క్యాష్ వస్తుంది కనుక డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, డెబిట్ చేయాలి. ఓకే, సో గూడ్స్ వెళ్ళిపోతుంది క్రెడిట్ చేయాలి, క్యాష్ వస్తుంది డెబిట్ చేయాలి. సో ఎప్పుడైనా జనరల్ ఎంట్రీస్ రాసేటప్పుడు డెబిట్ ఫస్ట్ రాయాలి, క్రెడిట్ నెక్స్ట్ రాయాలి. సో డెబిట్ ఏం చేయాలి, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి. అందుకోసం జనరల్ ఎంట్రీస్లో ఇక్కడ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్. గూడ్స్ వెళ్ళిపోతుంది కనుక క్రెడిట్ చేయాలి. సో టు గూడ్స్ అకౌంట్. ఓకే, అయితే జనరల్ ఎంట్రీస్ రాసేటప్పుడు ఇంకేం రాయాలి, డేట్ ఎప్పుడు రాయాలి. సో డేట్ ఎప్పుడు, ఇక్కడ జనవరి 2. ఓకే, ఏం చేస్తున్నాము, సెల్లింగ్ గూడ్స్. సో గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్, రైట్. అమౌంట్ ఎంత, 3,000. ఇది మనం నోటీస్ చేసినటువంటి డిఫరెంట్ వర్కింగ్స్. దెన్ ఇదే ఎంట్రీ ఫార్మాట్లో రాసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏమవుతుంది, ఓకే. సో ఇక్కడ ఎంట్రీ చూడండి, డైరెక్ట్ ఎంట్రీ ఇక్కడ. సో వెన్ గూడ్స్ సోల్డ్ జనవరి 2 గూడ్స్ సోల్డ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్ 3,000. ఎంట్రీ క్యాష్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్, గూడ్స్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్, గూడ్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్. ఓకే, సో నరేషన్ ఏంటి, బీయింగ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్. అమౌంట్ ఎంత, డెబిట్ 3,000, క్రెడిట్ 3,000. ఓకే, ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం కవర్ చేద్దాం. గూడ్స్ కొన్నప్పుడు గూడ్స్ కమింగ్ ఇన్ కనుక గూడ్స్ డెబిట్ చేసాం. అట్లనే గూడ్స్ అమ్మినప్పుడు గూడ్స్ వెళ్ళిపోతుంది కనుక గూడ్స్ని క్రెడిట్ చేసాం. డెబిట్ గూడ్సే చేస్తున్నాము, క్రెడిట్ గూడ్సే చేస్తున్నాము. కానీ ఒకటేమో కొన్నది, ఇంకోటేమో అమ్మింది. సో ఈ రెండింటి మధ్యన డిఫరెన్స్ చూపించాలి అంటే గూడ్స్ డెబిట్ చేసే బదులు వస్తుంది కనుక గూడ్స్ డెబిట్ చేసే బదులు ఎలా వస్తుంది, కొన్నందుకు వస్తుంది. దేర్ఫోర్ వీ హ్యావ్ టు డెబిట్ పర్చేజెస్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెబిటింగ్ గూడ్స్ అకౌంట్, డెబిట్ పర్చేస్ అకౌంట్. ఓకే, రైట్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ గూడ్స్ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకు వెళ్ళిపోతుంది, సేల్ చేసాం కనుక వెళ్ళిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే గూడ్స్ని క్రియేట్ చేయాలో అప్పుడు సేల్స్ని క్రియేట్ చేద్దాం. ఓకే, సేల్స్. సో వెన్ గూడ్స్ పర్చేస్డ్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెబిటింగ్ గూడ్స్ అకౌంట్, డెబిట్ పర్చేజెస్ అకౌంట్. ఓకే, whenever goods need to be created,
సేల్స్ అకౌంట్ ఇస్ టు బి క్రియేటెడ్. సో ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోవాల్సింది. ఏంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏం తెలుసుకున్నాం మనం ఇక్కడ? ఎప్పుడైనా గూడ్స్ డెబిట్ చేయాల్సి వస్తే, గూడ్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు గూడ్స్ని కాకుండా పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి. ఎందుకు? గూడ్స్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ బికాస్ వీ పర్చేస్డ్ ఇట్. ఓకే, సిమిలర్లీ ఎప్పుడైనా గూడ్స్ వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు క్రెడిట్ చేయాల్సి వస్తే గూడ్స్ని కాకుండా సేల్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో దట్ ఆ గూడ్స్ డెబిట్ క్రియేట్ చేస్తే కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా పర్చేస్ చేసినందుకు పర్చేస్కి సేల్స్కి డిఫరెన్స్ చూపించడం కోసం వెన్ ఎవర్ గూడ్స్ నీడ్ టు బి డెబిటెడ్, డెబిట్ పర్చేస్ అకౌంట్. వెన్ ఎవర్ గూడ్స్ నీడ్ టు బి క్రియేటెడ్, క్రెడిట్ సేల్స్ అకౌంట్. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో ఇప్పటి నుంచి ఎప్పుడైనా గూడ్స్ డెబిట్ చేయాల్సి వస్తే నేను పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ చేస్తాను, అదే క్రెడిట్ చేయాల్సి వస్తే సేల్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేస్తాను డైరెక్ట్గా. ఓకే, సో లెట్స్ సీ థర్డ్ ఎంట్రీ, థర్డ్ ట్రాన్సాక్షన్. సో క్యాష్ పర్చేస్ ₹5,000. ఇక్కడ ఏమేమి అకౌంట్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయి? క్యాష్, పర్చేస్ ఆఫ్ నథింగ్ బట్ గూడ్స్. సో వన్ ఈజ్ గూడ్స్, నెక్స్ట్ ఈజ్ క్యాష్. ఓకే, goods, next cash. So similarly at here both are things. Okay, what is happening? We are purchasing, so it's coming in, and paying cash, it's going out. So as per real account rule, debit what comes in, credit what goes out. So goods ni debit cheyali. ఓకే, ఏం క్రెడిట్ చేయాలి? క్యాష్ని క్రెడిట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్కి ఏం నోటీస్ చేసాం? ఇది ట్రాన్సాక్షన్ January 3rd ఇంకర్ అయింది. ఓకే, ఏం చేసాము? క్యాష్ పర్చేజెస్ మేడ్, అమౌంట్ వచ్చి ₹5,000. ఇది. సో ఇది వర్కింగ్స్. సో ఈ వర్కింగ్స్లో మనం ఏం తెలుసుకున్నాం? ఏం డెబిట్ చేయాలి, ఏం క్రియేట్ చేయాలి. దీన్నే జనరల్ ఎంట్రీ ఫార్మాట్లో రాస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎంట్రీ. ఓకే, సో ట్రాన్సాక్షన్ January 3rd, క్యాష్ పర్చేస్ ₹5,000. సో గూడ్స్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్, గూడ్స్ అకౌంట్ డెబిట్, cash is going out, cash account credit 5,000. narration being cash purchase made. సో ఇంతకుముందు నేర్చుకున్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి? ఎప్పుడైతే గూడ్స్ డెబిట్ చేయాలో అప్పుడు గూడ్స్ బదులు పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెబిటింగ్ గూడ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డెబిట్ పర్చేస్ అకౌంట్. ఓకే, సో ఎంట్రీ ఈస్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్. రైట్, ఇది ఎంట్రీ. నెక్స్ట్ January 4th క్యాష్ సేల్స్. ఓకే, సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ని బ్రేకప్ చేసి ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తాను, ట్రై చేద్దాం. ఓకే, January 4th క్యాష్ సేల్స్. సో ఇక్కడ ఏంటి? 2 ఇంపార్టెంట్ ఎఫెక్ట్స్, ఒకటి క్యాష్, ఇంకొకటి సేల్స్. రైట్, సో క్యాష్, గూడ్స్ ఈజ్ గోయింగ్ అవుట్. సో గూడ్స్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసే వాళ్ళు సేల్స్ అన్నాను కదా, సో సేల్సే రాసేద్దాం డైరెక్ట్గా. ఓకే, సో క్యాష్ సేల్స్. సో క్యాష్ ఈజ్ ఎ థింగ్, సేల్స్ ఈజ్ వాట్? ఈజ్ సేల్స్ ఆఫ్ వాట్? గూడ్స్. సో ఇట్స్ ఆల్సో థింగ్. సో as they belongs to real account, we have to find out whether it is coming in or going out. So cash sales, by receiving cash we are selling, so cash is coming in and goods is going out. Okay, so as per real account, debit what comes in, credit what goes out. So cash account is to be debited and sales account is to be credited. Okay, ఎప్పుడు? Jan 4th cash sales made, amount 12,000. Okay, so entry and debit, cash, credit, sales. Right, so
January 4th cash sales rupees 12,000. So date January 4th, entry cash is coming in, account debit, goods is going out, account credit. So entry is cash account debit to sales 12,000 being cash sales made. సో ఈ బ్రాకెట్లో రాసింది ఎందుకోసం ఎంట్రీ రాస్తుందని తెలియజేస్తుంది, దాన్నే నరేషన్ అంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ January 5th నెక్స్ట్, రైట్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ పర్చేస్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్ ఫ్రమ్ మనోజ్ రూపీస్ 18,000. ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తున్నాను అనేది కూడా ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఓకే, సో పర్చేస్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్ ఫ్రమ్ మనోజ్, రైట్. సో దీనికి ఎంట్రీ ఏం రాలో చూద్దాం. ఇక్కడ కొత్తది ఏంటి అంటే మనోజ్ అనే నేమ్ ఇచ్చాడు, కానీ ఇది క్యాష్ కొన్నామా క్రెడిట్ మీద కొన్నామా? గూడ్స్ పర్చేస్డ్ కరెక్ట్, ఎవరి దగ్గర నుంచి? మనోజ్ దగ్గర నుంచి. వెంటనే ఏం చేసాము? క్యాష్ కూడా ఇచ్చేసాము. సో ఎవరి దగ్గర నుంచి కొన్నామనేది కాదు, కొన్నప్పుడు ఏం చేసాము? క్యాష్ ఇచ్చేసాము. సో ఎవరికి డ్యూ లేము కనుక అక్కడ పేరు ఇచ్చినా కూడా కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఓకే, సో ఇది క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ కనుక నేమ్కి ఇంపార్టెన్స్ రాదు. సో మనోజ్ అనేది ఇన్వాల్వ్ కాదు, రైట్. సో ఏంటి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ? క్యాష్ అండ్ గూడ్స్. సో one is goods, that is we are purchasing purchases, ఇంకొకటి క్యాష్. ఓకే, సో purchases of what? Goods. So it belongs to thing and cash is also thing. Under real account we have to see whether it is coming in or going out. Purchase చేస్తున్నాం కనుక goods is coming in and we are paying cash, so it is going out. So as per real account, debit what comes in, credit what goes out. So purchase ni debit చేయాలి, cash ni credit చేయాలి. ఓకే, సో ఎంట్రీ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? డేట్ ఎప్పుడు రాయాలి? January 5th. ఓకే, ఎందుకు ఈ ట్రాన్సాక్షను? క్యాష్ పర్చేజెస్ చేసాం కనుక. ఓకే, సో బీయింగ్ క్యాష్ పర్చేజెస్, అమౌంట్ ఎంత? 18,000. ఓకే, సో ఎంట్రీ ఈజ్ పర్చేస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాష్ అకౌంట్ రూపీస్ 18,000. సో ఇలాగ ఎంట్రీ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఈ వర్కింగ్స్ మనకు అర్థం అవటం కోసం ఇది రాయాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు డైరెక్ట్గా ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తూ నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఇనిషియల్ స్టేజెస్లో ఉన్నాం కనుక ఈ వర్కింగ్స్ ద్వారా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తున్నాం, రైట్. సో నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, సో ఏం డెబిట్ చేయాలి, ఏం క్రెడిట్ చేయాలి, నరేషన్ ఏం రాయాలి, ఇక్కడ అంతా వర్కింగ్స్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ట్రై చేస్తున్నాను. బట్ అల్టిమేట్లీ మీరు ఎంట్రీ ఏం రాయాలనేది డైరెక్ట్గా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఈ పార్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ 6th, January 6th. సోల్డ్ గూడ్స్ టు విశాల్ రూపీస్ 15,000 అండ్ రిసీవ్డ్ క్యాష్. ఇది కూడా క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. ఏం చేస్తున్నాము? విశాల్కి సేల్ చేస్తున్నాము అండ్ క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాము. సో క్యాష్ వచ్చేసింది కనుక ఎవరికి అమ్మాము అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎలా అమ్మాము? క్యాష్ రిసీవ్ చేసుకొని ఇచ్చాము. ఓకే, సో క్యాష్, గూడ్స్ ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇందులో. కోర్స్ విశాల్ నేమ్ ఇచ్చినా కూడా దానికి ప్రియారిటీ రాదు. క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో నేమ్స్కి ప్రియారిటీ వస్తుంది, బట్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో నేమ్స్కి వెయిటేజ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ గూడ్స్, విశాలు, క్యాష్ ఉన్నప్పుడు కూడా క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ కనుక విశాల్ని కన్సిడర్ చేయకూడదు. ఏంటి ఇంపార్టెంట్? గూడ్స్, క్యాష్. ఓకే, సో గూడ్స్ దట్ ఈస్ సేల్స్. ఓకే, ఇంకొకటి క్యాష్. ఇవి ఇంపార్టెంట్. సేల్స్ ఆఫ్ వాట్? గూడ్స్ బిలాంగ్స్ టు థింగ్స్. సిమిలర్లీ క్యాష్ ఈజ్ ఆల్సో థింగ్. బోత్ బిలాంగ్స్ టు రియల్ అకౌంట్. బై సెల్లింగ్ goods is going out and we are receiving cash which is coming in. As per real account rule, debit what comes in, credit what goes out. Therefore, as goods is going out, credit it, and as cash is coming in, debit it. Okay,
ఎప్పుడు జనవరి 6th రైట్. ఎందుకు? గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ అమౌంట్ 15,000. ఓకే. సో ఎప్పుడు అఫ్కోర్స్ ఇక్కడ సేల్స్ మనం ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, క్రెడిట్ చేయాలని, క్యాష్ డెబిట్ చేయాలని చేసాం. కానీ ఎంట్రీ ఎప్పుడు డెబిట్ ఫస్ట్, క్రెడిట్ నెక్స్ట్ వస్తుంది. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్కి ఎంట్రీ ఏంటి? వెన్ గూడ్స్ సోల్డ్ టు విశాల్ ఫర్ క్యాష్, క్యాష్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్, గూడ్స్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్, గూడ్స్ అకౌంట్ క్రెడిట్. సో ఎంట్రీ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ బీయింగ్ గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్ అమౌంట్ 15,000. ఓకే. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూద్దాం. రైట్. January 7th క్యాష్ పర్చేజెస్ ఫ్రమ్ మూర్తి. ఓకే. రూపీస్ 22,000. అంటే గూడ్స్ని మూర్తి దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేసాము, ఎలాగా? క్యాష్ ఇచ్చేసాము. సో ఇది క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ కనుక మూర్తికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేము. దేర్ఫోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఆర్ క్యాష్ అండ్ పర్చేజెస్. రైట్. సో వన్ ఈజ్ పర్చేజెస్, next is cash. Purchases of what? Goods, which is a thing, and cash is also a thing, belongs to real account. So transaction January 7th cash purchase from Murthy. So goods is coming in account debit, cash is going out account credit. Amount 22,000. ఎందుకు? బీయింగ్ క్యాష్ పర్చేస్ మేడ్. ఎప్పుడు? January 7th. సో దిస్ ఈజ్ ద జనరల్ ఎంట్రీ. రైట్. నెక్స్ట్ నౌ ఈ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూద్దాం. January 8th క్యాష్ సేల్స్ టు సుదర్శన్ రూపీస్ 30,000. క్యాష్ సేల్స్ టు సుదర్శన్. ఓకే. సుదర్శన్ నేమ్ ఇచ్చాడు, కానీ క్యాష్కి అమ్ముతున్నాం. క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ కనుక నేమ్కి ప్రియారిటీ రాదు. సో వాట్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్? వన్ ఈజ్ క్యాష్, నెక్స్ట్ ఈజ్ సేల్స్. ఓకే. సో బోత్ ఆర్ థింగ్స్, therefore both belongs to real account. And real account, what is happening? We are selling by receiving cash is coming in and goods is going out. So as per real account debit, what comes in? Okay, goods is cash is coming in, and credit what goes out? Goods is going out, credit. Okay. On what date? January 8th. Okay. For what? Cash sales made. Amount 30,000. Okay. So on January 8th, when the transaction given is okay, cash sales to Sudarshan rupees 30,000. So the entry will be cash is coming in account debit, goods is going out account credit. That is on January 8th. Debit amount 30,000, credit amount 30,000. Narration is being cash sales made. Okay. Like this, for every given transaction, okay, we have to identify what are the two important aspects. Okay. Incoming, outgoing, and accordingly find out to which rule they belongs to and apply the rule and find out what is to be debited and credited. Then the same debit and credit are to be written in the form of entry, that is cash account debit to sales account. Debit mundala debit సంబంధించినైతే అకౌంట్ డిఆర్ అని రాస్తాం డెబిట్. క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్కి ముందర 2 అని ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. ఓకే. ఎంట్రీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఎంట్రీ ఎందుకు రాసాం అనేది మెన్షన్ చేస్తాం, దాన్ని నరేషన్ అంటారు. దట్ ఈస్ బీయింగ్ క్యాష్ సేల్స్ మేడ్. సో ఇలాగ ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్స్కి మనం ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ రిలేట్ టు పర్చేజ్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్ కవర్ చేసాము. నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేట్ టు పర్చేజ్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఆన్ క్రెడిట్. సో ఆన్ క్రెడిట్ అయితే ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఎట్లా నోటీస్ చేయాలి అండ్ దానికి ఎంట్రీస్ ఎట్లా పాస్ చేయాలనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. ఓకేనా? సో అప్పటి వరకు ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ని మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. హోప్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ఇట్. రైట్. సీ యూ.